జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటున్నాం. Let God the Spirit lead us into all the secrets and mysteries of the truth of the Word of God. అని వాక్యములో ఉన్నటువంటి సత్యమును మరి మర్మములను గ్రహించినట్లుగా ఆత్మదేవుడవైన నీ నడిపింపు కొరకై ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Bless us with the teachings of healings, blessings and the divine wisdom. ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానమును, స్వస్థతను, ఆశీర్వాదముల చేత మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Make us a channel of blessings through our personal life, family life and the ministerial life. మా యొక్క వ్యక్తిగత కుటుంబ పరిచర్య సంఘ జీవితంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి. We thank you once again for the Word of God. ఈ యొక్క వాక్యములకై మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం. We give all glory to the Word of God. ఈ వాక్యములకు మాత్రమే మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. Father God, we pray everything in the name of Jesus. Amen. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Of course, Jesus was born in the world, but Jesus, he didn't born in December 25th. యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టుక అనేది వాస్తవికత, కానీ ఆయన డిసెంబర్ 25న పుట్టలేదు అనేది సత్యం. It's nothing but Christian traditions and false belief that Jesus born in December 25th. ఈ యొక్క క్రైస్తవ సమూహంలో పారంపర్య ఆచారంగా ఒక తప్పుడు పుట్టుక తేదీని మరి మనం అనుసరిస్తున్నామని చెప్పాలి. First of all, I like to hear your questions. Anything about the Christmas? మీరు మీ యొక్క ప్రశ్నలను దయచేసి అడగవచ్చు. క్రిస్మస్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఏవైనా మీ మనసులో ఉంటే మీరు దయచేసి అడగవచ్చు. Do you have any questions about the birth of Christ? మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి క్రీస్తు పుట్టుకలో గురించినటువంటి ప్రశ్నలు? Anything about the Christmas? క్రిస్మస్ గురించినటువంటి ప్రశ్నలు? Any questions? Feel free, sir. Please. Anything. You're most welcome, because only during the December we discuss about the birth. So any questions, any doubts or any clarifications you want to ask about the Christmas, we will discuss, and then we will go into the subject of 21 sections and healing, blessing, wisdom. మీరు connected with the birth of Christ. క్రీస్తు పుట్టుకను అనుసంధానం చేయబోయి మనము ప్రాప్యాంశాలను ధ్యానించబోతున్నాం. కానీ అంతకు మునుపు మీకు క్రైస్మస్ గురించిన కానీ లేక క్రీస్తు పుట్టుకలో ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి మీరు అడగవచ్చు. Do you believe that Jesus born in December 25th? మీరు డిసెంబర్ 25న యేసుక్రీస్తు పుట్టారని నమ్ముతున్నారా? We believe that. నమ్ముతున్నారా? Then when he born? ఎప్పుడు మరి ఆయన పుట్టారు? Pardon me, sir? We don't know the exact date, so we are celebrating December 25th as Christmas. That's right. But generally we have a birthday celebration in our homes, and our children's birthday we celebrate, parents' birthday we celebrate, but we know the exact date of their birth, then we celebrate. మనము మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల జన్మదిన వేడుకలు కానీ లేదా మన పిల్లల జన్మదిన వేడుకల్లో ఖచ్చితమైన తేదీని అనుసరించి మనము జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటాం. I mean, even birthday celebrations, they don't postpone even one day next or prepone one day earlier. Exactly that day people want to celebrate because that's a birthday. మన జన్మదిన వేడుకలను చూసుకున్నట్లయితే ఒక రోజు ముందుకు కానీ ఒక రోజు వెనుక కానీ మనము జరపము.
ఖచ్చితంగా ఏ రోజు ఆ పుట్టిన రోజుతో ఆ పుట్టిన రోజు తేదీనే ఆ కార్యం జరగాలని ఆశపడతాం. Then when you do not know exact date of the birth of Christ, I mean, how can you celebrate that? యేసుక్రీస్తు వారి నిజమైన పుట్టుక తేదీ తెలియకుండానే మరి ఏ విధంగా ఈ యొక్క పుట్టినరోజు వేడుకలు చేసుకుంటాం మరి? Because most of us, sorry to say, most of us, we don't go to the streets. We don't go to the markets for evangelism and gospel work. When we meet the Muslims, when we meet a scholarly type of Hindus, they will definitely ask these kind of questions. మనము చాలా So then, we don't have an answer. మనల్ని Most of us, we don't go to the streets at all. ఈ యొక్క వీధుల్లో కానీ For evangelism. ఈ ఇటువంటి మరి కార్యకలాపాలు జరిగే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళి మార్కెట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి మనం సువార్థీకరణ జరిగించము. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే అక్కడ ఇటువంటి ప్రశ్నలు లేవనెత్తబడతాయి. అప్పుడు ఈ ప్రశ్నలకు మనం జవాబు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం. No wrong in celebrating the Christmas, but there is a way the Eman University advise our students to celebrate the Christmas. క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకోవడం తప్పు కాదు, కానీ దాన్ని ఎలా జరుపుకోవాలని సత్య విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకు మేము ఒక క్రమాన్ని నేర్పించాం. As far as my knowledge, even if you ask 10,000 believers and 1,000 pastors, one question. How did you come arrive that December 25th Jesus born and it's a Christmas? If you ask this question, not even one pastor, not even one believer have an authentic reply to prove Jesus born. యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టారు డిసెంబర్ 25వ తేదీన అనే విషయాన్ని 10,000 మంది విశ్వాసులను 1000 మంది పాస్టర్లను అడిగినట్లయితే ఒక్కరు కూడా దీనికి సమాధానం ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేరు అనడానికి వారి మాత్రం సందేహించట్లేదు. Well, even before the Christ, there were so many great people lived on the earth, like a great Alexander, BC 3rd century, and all those people. They have an exact birth date, exact death date. క్రీస్తు పూర్వము జన్మించిన ఎంతో మంది పెద్దలు, ఉదాహరణకు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అనేటువంటి పిలువబడే అతను కానీ ఆ తర్వాత ముందు ఉన్న తరాల్లో చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా వారి యొక్క పుట్టినరోజు వారి మరణ తేదీలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. So then why? ఎందుకు మరి క్రీస్తు వారిలా జరిగింది? We don't have an exact date of the Christmas. ఎందుకు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క తేదీ 25వ తారీఖున అంటే క్రిస్మస్ తేదీ యేసుక్రీస్తు వారి పుట్టిన తేదీ ఖచ్చితత్వం లేదు. Okay. Then how the December 25th people call it a Christmas and celebrate the birth of Christ? How it happened? ఏ విధంగా మరి ఈ యొక్క డిసెంబర్ 25ని క్రిస్మస్గా పిలుస్తున్నారు, అని క్రిస్మస్గా జరుపుకుంటున్నారు అనేది మనం చూద్దాం. The first point, మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే
the history is divided by two. That's called BC and AD. ఈ యొక్క చరిత్ర అనేది బీసీగా అదేవిధంగా ఏడీగా విభజించడం జరిగింది. BC means before Christ. బీసీ అనగా క్రీస్తు పూర్వము అని అర్థం. AD means Anno Domini. It's a Latin word, A-N-N-O, Anno Domini, D-O-M-I-N-I. That means that means the day of the Lord. That is the exact meaning of the word Anno Domini, the day of the Lord. But the people, they call it after Christ, BC, AC, something like this. ఈ అన్న ఏడి అనగా అన్న డొమిని, ఇది ఒక లాటిన్ పదం. దీన్ని దేవుని దినము అని అంటాము. కానీ ప్రజలందరూ కూడా క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకము అని అభివర్ణిస్తుంటారు. So what people are thinking, in the first century, in the first year, Jesus born. So after the birth of Christ, they call the years after Christ Anno Domini, and before the birth of Christ, the history, the records, they call it BC, before Christ. యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టిన దినమున తరువాత అన్నిటినీ అది అన్న డొమినిగా అభివర్ణించడము, యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టిన దినము వెనుకంతా కూడా క్రీస్తు పూర్వమని అభివర్ణించడం జరుగుతుంది. For example, Isaiah, our Old Testament prophet, he lived 700 years approximately before Christ. So they call Isaiah 700 BC, before Christ. They call it. ఉదాహరణకు యెషయా గారు యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టక మునుపు 750 సంవత్సరాల పూర్వము ఉన్నారు అని మనము అంచనా వేయచ్చు. కావున ఇలా అభివర్ణిస్తుంటారు, యెషయా ఈ 700 సంవత్సరాల క్రీస్తు పూర్వము అని అభివర్ణిస్తుంటారు. But here the fact is, ఇక్కడ సత్యం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజం ఏంటంటే Jesus, యేసుక్రీస్తు వారు he didn't born in the first century, first year. That is a fact. వాస్తవికత ఏంటంటే మొదటి శతాబ్దంలో క్రీస్తు వారు జన్మించలేదు. So then this BC AC, BC AD itself, it's a wrong. ఈ యొక్క బీసీ ఏడి అనేది కూడా అసలు అది చరిత్ర ప్రకారం కూడా So Jesus, he didn't born in the first year. యేసుక్రీస్తు వారు మొదటి సంవత్సరంలో జన్మించలేదు. What the history says, చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే, what the historical records, proven records says, ఏడి అసలు వాస్తవంగా చారిత్రక మరి గ్రంథాలు, చారిత్రకమైనటువంటి పత్రాలు ఈ యొక్క విషయాలను ఏమని రుజువుపరుస్తున్నాయి? King Herod రాజు, he passed on an order, all children below 2 years must be killed. It has a record in BC, third year in the history. బీసీ అనగా క్రీస్తు పూర్వము 3వ శతాబ్దంలో హేరోదు చిన్న పిల్లలను చంపాలనేటువంటి ఒక పత్రం, ఒక శాసనం జారీ చేసినట్టుగా చరిత్ర రుజువు చేస్తుంది. So that means Jesus definitely would have born in BC 4 or between 3 and 4 BC. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క శాసనాలను గమనించినట్లయితే క్రీస్తు పూర్వం 3లో లేదా 4లో లేక ఈ 3-4 సంవత్సరాల మధ్యలో, క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దము 3వ సంవత్సరం 4వ సంవత్సరం మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. And there are clear records and historical proofs that Herod, he passed an order. It's in a government records. BC 3 only, he passed an order that all children below 2 years must be killed.
So we know from the Matthew 2nd chapter, this is after the birth of Christ, Herod, he passed the order like that. That means Jesus would have been born between 3 and 4 BC. That means this BC AD itself, it's a big mess, big fraud. ఈ యొక్క మరి క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం అనేది ఒక చరిత్ర ఆధారం లేనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మత్తయి సువార్తలో క్లియర్గా రాయబడిన విషయం ఏంటంటే హేరోదు క్రీస్తు జననానంతరము 2 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలను చంపివేయమనే శాసనాన్ని రాసి పంపించాడు. అది చరిత్రలో ఇప్పటికీ లిఖితపూర్వకం. దాని వయస్సు క్రీస్తు పూర్వం 3వ సంవత్సరం. Herod, he came under Roman Empire. The Roman rule, the Roman Empire, it has nearly about, before Christ, 1000 years history they had. Nearly 1000 years records they had before the birth of Christ. So, they don't fail in keeping the records. So, Herod as a king of the Roman Empire, they have a clear records in the Roman history that BC 3 only, he passed the order of killing the children below 2 years. Of course. So that means Jesus, he didn't born in the first year. Jesus, he born BC 3rd and 4th. So the year itself, first of all, it's wrong now. Then we'll go for a date. ఖచ్చితంగా ఆ విషయాన్ని గమనించేటట్లయితే ఈ యొక్క మన హేరోదు కాలాన్ని గమనించినట్లయితే రోమా చరిత్రలో సంబంధించిన వ్యక్తిగా చూడొచ్చు. ఈ రోమీలకున్న విశిష్టత ఏంటంటే తాము చేసే ప్రతి పనిని గ్రంథస్థం చేస్తారు. 1000 సంవత్సరాల చరిత్రను వారు గ్రంథస్థం చేశారు. క్రీస్తు పూర్వమే 1000 సంవత్సరాల చరిత్రను ప్రతిది వారు రాస్తారు. ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క చరిత్ర ఆధారాలను చూసినట్లయితే హేరోదు రాసిన శాసనము ఖచ్చితంగా 3వ క్రీస్తు పూర్వం 3వ సంవత్సరంలోనిది అని మనం నిర్ధారించవచ్చు. ఆ సమయంలోనే యేసుక్రీస్తు వారి జన్మము జరిగి ఉండొచ్చు 3-4 సంవత్సరాల్లో క్రీస్తు పూర్వం. కనుక ఈ క్రీస్తు పూర్వం ఈ క్రీస్తు శకం అనేటువంటి యొక్క ఉద్దేశమే చాలా తక్కువ రకమైన లెక్క అనేటువంటి విషయాన్ని మనం రావాలి. So now we call it 2016 AD, we call it. But actually this is 2019 AD. 3 years we have to add. So everything become a mess. Everything become a confusion. యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టుకను బట్టి మనం సంవత్సరాలను లెక్కేసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు క్రీస్తు శకం క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దంలో 3వ సంవత్సరంలో జన్మించారు కనుక ఇప్పుడు మనము క్రీస్తు శకము 2019లో ఉండాలి. కానీ ఆ లెక్కను చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏ సంవత్సరము క్రీస్తు శకము 2016 అని పిలుస్తున్నాం. కానీ చరిత్ర చూసినట్లయితే అది 2019గా వస్తుంది. కావున ఈ క్రీస్తు శకం క్రీస్తు పూర్వం అనేది ఒక కన్ఫ్యూజన్తో ఉన్నటువంటి లెక్క అని మనం గుర్తించాలి. The second secret here, ఇక్కడ 2వ సత్యము 2వ మర్మం ఏంటంటే I told about the year first. మొదట Now I'm talking about the month. మన అయ్యగారు ఖచ్చితంగా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మొదట సంవత్సరం గురించి మనం మాట్లాడారు. Jesus, he didn't even born in the month of December. That's also another big mystery. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు నెలల గురించి వారికి మనకు బోధించబోతున్నారు అయ్యగారు. అందులో విషయం ఏంటంటే క్రీస్తు డిసెంబర్ మాసంలో జన్మించలేదు. Because when Jesus born, in the Bible we see the verses telling shepherds, they were on the field. But when you look at the geography of a Palestine, of a Israel, the December, January, very cold months. The snow is falling down, the mist is coming down. So normally the shepherds, they don't keep the sheep outside in the field during the month of December and January.
So here it says, when Jesus born, angel appeared to the shepherds. They were on the field. No possibility at all in December and January. మనము ఖచ్చితంగా కొన్ని విషయాలు గమనించినట్లయితే, అనగా పాలస్తీనా యూదా దేశం యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితులను మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ స్థితి ఏంటంటే, ఈ డిసెంబర్ జనవరి మాసంలో మనము విరివిగా బయట తిరిగే వాతావరణం ఉండదు. అక్కడ స్నోఫాల్ అనగా మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది, మంచు వాతావరణం ఉంటుంది. కనుక మంచు వాతావరణంలో ఏ గొర్రెలు కూడా బయటికి వెళ్ళి తమ గొర్రెలను మేపరు. ఈ విషయాన్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా గమనించాల్సిన విషయం. According to the astronomy records, they have astronomy records of thousands of years in the world. So according to the astronomy records, BC third only in the history, the stars, especially the three stars, they came together in the line and they were moving, they were traveling in the astronomy records. That happens in the month of either March end or April of BC 3rd. But we have records. ఇప్పుడు భౌగోళిక విషయాన్ని గమనించాము. ఖగోళ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, ఖగోళం అనగా ఆకాశ శాస్త్రాన్ని గమనించినట్లయితే అక్కడ ఉండేటువంటి నక్షత్రాల గురించిన వెయ్యి పైచిలకు మరి గ్రంథాలను చూసినట్లయితే ఈ యొక్క మార్చి లేక ఏప్రిల్ మాసంలో ఈ నక్షత్రాల యొక్క కదలికను మనం గమనించవచ్చు. Even today in Israel, in Palestine, they bring out the sheets only in the month of March and April when the sun is coming up. It's a hot time, so that the sheets cannot be inside. So night time they are out for the air. Even today. ఇప్పటి కూడా మరి ఇశ్రాయేలు చరిత్రను మనం గమనించినట్లయితే గొర్రెలను ఎండాకాలం అనగా మార్చి లేక ఏప్రిల్ మాసాల్లో వాటిని బయటికి తీసుకొస్తారు. కారణం ఏంటంటే చాలా వేడి ఉంటుంది. ఆ వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో వాటిని బయటికి వచ్చి మేపుతుంటారు, మనం గమనించాలి. So the second point, Jesus born in December, that is out of question. మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఏంటంటే డిసెంబర్ 25 అనేది December. We are talking about first year. Sorry. Secondly, we are talking about the month. Sorry. Now we are going to talk about the date. ఇప్పుడు మనము మంత్ గురించి మాట్లాడతాము. డిసెంబర్ మాసంలో జరగలేదని మనము గమనించాలి. ఇప్పుడు మనం తేదీ గురించి వినబోతున్నాం. Then the third mystery, third secret about the date. Whether Jesus is born on 25th, that date or not. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు డిసెంబర్ 25న జన్మించారా లేదా అన్న విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి. In a matter of fact, Jesus born, he lived, he died, buried, resurrected, and he gone back to heavens in the first century. మొదటి శతాబ్దంలో క్రీస్తు వారు పుట్టడము, మరణించడము, సమాధి చేయబడము, తిరిగి లేవటము, ఆ తర్వాత ఆరోహణం అవడం అనేది మొదటి శతాబ్దంలో జరిగింది. Probably the first church in Jerusalem, Acts 2nd chapter, it would have been started by the year 31 AD. ఈ యొక్క మొదటి
సంఘమైనటువంటి యెరూషలేములో మరి క్రీస్తు శకము 31లో ఈ యొక్క సంఘం ఆరంభమై ఉండొచ్చు. Then there were so many churches established in Judea, Samaria, and almost mid-Asia. There were so many churches were planted. మరి ఆ తర్వాతనే అనేకమైన సంఘాలు ఈ యొక్క మరి యూదయ, సమరయ మరి మిగిలిన ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. Then we know that John, the apostle, he got a revelation in Patmos in 94-95, roughly in the first century. That means from the church started in 31. Then John was writing this revelation in 93-94. That means the church was going through nearly 60 years of the history. మనము జాగ్రత్తగా 31 to 93-94, nearly 60 years the church was functioning. మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే క్రీస్తు శకము 31వ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క సంఘ ఏర్పాటు జరిగింది. యోహాను గారికి పద్మాస్ ద్వీపంలో మరి సుమారు 94వ సంవత్సరంలో ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ప్రత్యక్షత అనేది రావడం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలం 63-64 సంవత్సరాల కాల వ్యవధి ఉండవచ్చు అనే అంచనా. So from the whole New Testament, when the apostles like Peter, Paul, John, they were writing epistles in between the 60 years, but they never mentioned, they never asked the churches to celebrate the birth of Christ. మనం ఈ యొక్క 63 సంవత్సరాల సంఘ చరిత్రను జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పేతురు, పౌలు మిగిలినటువంటి పెద్దలు ఉత్తరాలు రాయడం ద్వారా అనగా పత్రికలు రాయడం ద్వారా చర్చిని మరి సంఘాన్ని పురుగొల్పారు. కానీ అక్కడ ఎక్కడ కూడా మీరు క్రీస్తు పుట్టుక వేడుకలు జరపండి అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించినట్లుగా మనం చూడము. Even very, very small teachings, small matters were written by the apostles, like how you can feed the poor people, how you can give a food in the churches, how widows to be treated like that. So there were so many small things advised by the apostles by the leading of the Holy Spirit. Then why they were missing the birth of Christ in the epistles? ఎందుకు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి అపోస్తలులను ఉపయోగించుకొని చిన్న చిన్న విషయాలను, విధవరాలను ఎలా చూడాలి, సంఘంలో ఎలా ఆహారం ఇవ్వాలి అనే విషయాన్ని చక్కగా బోధిస్తూ రాశారు. కానీ ఎందుకు క్రీస్తు వారి పుట్టుకను మరి మరిచినట్ల లేదా అది ఎందుకు వారు అంతగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు?